This is Eyeafrica TV on Wednesday, the 10th of July, 2025. Welcome to midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV and wherever you are around the world. Thank you so very much for joining us. It's always a pleasure to have your company. And of course, every week, on the 9th, I said, oh, probably then I missed it. And of course, it's on the 9th. My people are telling me. So, but whatever it is, but it's good to be back here again. It's Wednesday. And once again, thank you so very much for joining us. And it's good to be here. As you know, every week we are here from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions. As always, we have been doing on pertinent issues and latest developments happening in the Gambia. And of course, today is no exception because we have another very interesting lineup and matters that we intend to discuss in today's edition. So once again, thank you for joining us. And as always, we'll appreciate to hear from you. Let us know what you think. Your views and comments are pretty much welcome, and we will appreciate to hear from you. Never feel shy or hesitate to let us know what you think. Thank you so very much for choosing us on this Wednesday's edition of your famous and widely followed morning TV show in the Gambia. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme niñ ko yàgga di defee saa su nekk bu waxtu bi jotee tey di alarba yem ak juróom-ñeenti fan ci weeri July 2025 mbégte la ñuy janoo ak yéen suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu ñëw ñu waxtaane réew mi ak tolluwaayam tolluwaay réew mi nag buñ ko waxee mun ne ñëw waxtaane lépp li nga xamante ne dafa yitteel askan bi waaye tamit def taxaw seetlu ci li nga xamante ne ay xew-xew la ci biir réew mi ñu waxtaane ko baax a baax noonu tamit lañ mën a waxtaane ci wàllu mbay mi ci wàllu ndaw ñi ci wàllu économie bi naka noonu ci wàllu politique lépp li nga xamante ne daal xew na dinañ ci mën a àddu mu doon lu am solo so ñu ngi leen gërëm bu baax a baax ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi ñu dalalal leen bu baax di nuyu suñu viewers yëpp fi ngeen mënta nekk ñu nekk ci biir réew mi wala ci diaspora bi di ànd ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ni ngeen di taamu di ànd ak ñun suba bu nekk léegi-léegi dina ñëw bu baax ci luñ fas yéenee waxtaanee tey ci jotaay ji comme ni ngeen ko xamee li am solo lay doon léegi-léegi ñu dalal fi ay gan léegi-léegi ñu waxtaanee li nga xamante ne moo xew ñu discuss ki of course loolu noonu lay demee toujours but before then xam nga ni ci programme bi suma di ci dee wéet damay feggoo ak suma directeur ma naataango Modou Mohamed Niang borom Costa Road borom West Coast Region capitaine Niang nuyu naa la noo def alhamdulilah Amadou ziar naa la naka suba si sant yàlla bu baax naka suñu yoon bi ndax gaa ngi concrète léegi taw na de te man maa ngi waaj a ñëw Costa Road tay xam nga nag yow danga ma day xëy rek dugal ma si bagage yi man damay laajte loolu ma laajee yow yoon wi la menoon da nga fa gis ay yow PS daf fi toog ba pare nga jënd glace ban jënd glace dégg PS moom moo jënd glace bi yow lu mu la wax nga ne yes déedéet man jënduma glace de PS moom moo jënd glace moo ma nekk di raay waa affaire yi waa ji mu ne suñ bëggee ñuy teg si tali ak loolu moom moo ko promise so loo bëgg after ma PS ñëw ma jox ko ay lu Balla Gaye wala Modou Lo di jox leen bëri du ma ko mën a waaye moom xam na ne lu ma doon wax loolu am na te loolu ma gën a important parce que yoon bi moom su ma leen neewut nag Amadou la de parce que bu xëyee rek tegal ma yoon wi Costa Road bi foog ma wax si yoon bi dafa war a baax dañ ko war a dafa war a baax waaye léegi ñu toog fi dañu war a song ministre bi Ibrahima Silla PS Matar Cissé ñu taxaw ci naka lañ see taxawee nawet bi ñëw na ñu ne concrète bu ñu ko defee si nawet si lay gën a dëgër gars yi Costa Road yi bëgguñu façon yi concrète boobu dem fa nga xool concrète bu amul foofu moom mu ngi mel ni wax naa la comme lii ni mu mel ni comme capet bi karakara yu mu am nii less than 4 months loolu buñ si nawee ba nawet bi wàcc loolu nga ñuy indi yow non wax ma loolu man nag sa yoon bi dama la si solidarité woon de dimbale si bundung highway bi jàppa si di dem di indi di wax gars yi di defar waaye yow gis naa ne waaw léegi naka mbalit boo dem ko mbalit bi still now is there indi loo non kon jeex na léegi nuyol gis naa ko moom si suba si mu ngi fa waaw mbalit baa ngi fa yoon bi moom ba léegi mooy loolu gars yi xam na suñ continué wu liggéey bi ñu génn nañu bloc yi si site si ak li si ndox bi mun a cross loolu moom waa marché bi demande nañ ko ba pare itam di ñaan traffic commissioner traffic officer bu nekk commande bu nekk Olundum from the bridge bi after the garage mu lijjanti foofu because yoon bu xat boobu noonu moto yi dañ fa dee ñëw paak nit ñi lal si kaw mun na laa jël 30 minutes balaa ngaa génn from the bridge to the garage loolu métti na trop te fu mu nekk nii kenn ñi moto jaar si divert si because taw na léegi ñëpp ten ville si long véhicule si Magnum si yëpp si dixième road bi leen ko lifin so foofu war nañ faa indi ay officiers yu bari ñu toog fa contrôle driver yi taxi driver yi fa dee paak foofu there's not a garage te ñu ngi fay paak
borom bitig yi ñeneen ñëw paak fa so fu mu nekk yoon boobu rek moo fa sës so dëgg-dëgg war nañ jël décision si loolu pour nit ñi romba di dem mun a dem mu nga xam ne ni du jël seen time bu baax so loolu mu ngi si nee naa leen yéen ñëpp Amadou la de moom ma xëy dugal ma si suma projet bi te foofu mooy loolu nee naa leen bu baax ñaanal leen jàmm am mbégte bu baax te itam am nañ fi gan bu am solo xam naa ne gars yi dinañ yàkkamti pour déglu waxam parce que fu mu faree nit ñi dañ ko soxla bu baax te mu ngi see def lu mu mun so loolu bu ñëwee yokk si loolu dina gën a am solo bu baax di la jaajëfal bu baax di wax na nga jàppale ñu rek waa Costoru nag yow dañ la mere de parce que ñu ne Amadou jàpp si yoon bi non mais si yoon boobu daal yoon bi moom yaakaar daf ci tasangum de yes xam nga wax naa la ne du ma dee bëgg a wax si mbiri yoon si nguuri président Barrow because daf si traye yoon daf si traye waaye nag lu wax naa la lu waa ji waxoon rek bu gars yi ñëwee ne ko waaye dëkk bi bëri na oto mu ne bëreegul parce que man amaguma si te xam nga am wax na dëgg di waaye yoon yi buñ bëree kon ñun mënuñoo waxagum dëkk bi bëri na moto loo ko waxee parce que amagul boo amee nag mu bëri waaye ñun tam yoon yi buñ luñ bëri ñun amaguñ bu baax acca kon bu loolu mooy wax ji comme ni nga ko waxee incha allah loolu dana am solo waaye nag man dama bëggal déggoo gi soo yooyu xam naa daal du ma def comprendre sometimes non xam nga time bi yoon bi daf dee bis waaye da nga maa ne nga indi ñu teg ko gars yi gis nga man bundun dama doon every week su waxee non du bundun de every week bundun soo indee si suba ëllëg man maay indi waaw léegi waaye yow doo nekkul indi waaw yow nag yow doo def man yow da nga ma yaa ma war a inspire bundun man dama daan dem gis honorable Souleymane Jammeh dem def waaye yow moom dañuy nekk suñu yoon bi jàppale woon yàlla baax xam naa ne su ma toomaa moom suñu gan bi nañu jàppale si yoon no problem all right su ko defee ñu jël short commercial break appreciate suñ partners yi ñu gunge ci jotaay bi di Jah Oil they are proud partners ñu ngi leen di jaajëfal ba Jah Oil nekk compagnie doomi réew mi di def lu am solo ci réew mi comme ni ngeen ko xamee ñu ngi yëngu ci wàllu ciment bi ñu ngi ci wàllu dund bi Jah rice mu ngi ci marché bi mu nekk quality rice comme ni ko Modou Niang di waxee moom boobu rek lay jëndal léegi comme yéen tamit mu ne ñoom Awa Diagne tamit boobu la taamu Omar Presi transport yi mu ne boobu tam boobu rek léegi so it's the best rice in town very affordable ngeen bàyyi ci xel so ñu appreciate leen it a bit dellusiwaat nag soog a dalal suñ gan bi soobu ak moom ci waxtaan bi All right, welcome back and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV and you are watching the Metric edition of the Good Morning Africa program, live from our studios in Banjul and wherever you are. Thank you for choosing us, and like I always say, we would always want to hear from you. Let us know what you think on the issues that we discussing, every time here, because you are part of us, and of course, because it's you. That's why we are here every morning, to make sure that you are rightly fed with the rightful information as they happen or unfold in the country. And of course, if the need arises, we go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately also informed on issues that are happening within and around the African continent and beyond. So once again, thank you and welcome to the program. Su ko defee ñu am mbégte lool dalal suñ gan bi ñu war a waxtaanee ni ko ñang waxee li nga xamante ne dafa soxal askan bi mu doon lu am solo tey suñ gan
ci programme bi mooy Mr Mamadou Haidara nekk general manager Jawel company moom lañ fi dalal war a waxtaan ak moom surtout ci mbiri ciment bi waaye tamit ci yenn yi nga xamante ne ñu ngi cee yëngu te mu doon lu yitteel askan bi waaye jamono ji xam ngeen ne coow li bari woon na am nañ ko ci line bi several times muy gën a explain wala di ci wax pour gën a mun a wax ak nit ñi ci programme bi tey nag ñun dañu am mbégte lool ndax programme bi ñoom ñoo ci dugal seen loxo tamit Mr Haidara thank you very much ñu ngi lay welcome ci programme bi ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi. jërëjëf Amadou maa ngi leen a nuyu di nuyu déglukat yi yëpp ak seet ñu ñëw seetaan tey di bég ci ñoom. di leen di delloo njugal tamit ci seen taxawaay ci wàllum réew mi. jërëjëf. jërëjëf beneen bi mooy ñu apprécier tamit seen partnership bi ak ñun moom ñu ngi apprécier lool am yaakaar ne tamit dina continuer I hope ne yéen tamit na ngi gis seen bopp incha allah waaw bégte la ci ñun yéen Gambian Indigenous Company ngeen so it's always good pour ñuy supportante man loolu laa dee wax ñu ni neen ñoo mën a yóbbuwante definitely waaye suñ yaakaaree ne keneen mooy jógee ci biti yóbbuñu rek loolu du idea boo xam ne dafay antu parce que ñooñu dañ am émission dañ ñëw ut si waaw te dañoo dem am na solo jërëjëf ci kàddu yi am yu solo yooyu incha allah su ko defee ñu war a nag soobu ci waxtaan bi li waral sa teewaay xam naa ne wax ji moom daanaka am na lu bari luñ ci waxtaan waaye foog ñu jàpp dafay am solo pour nga ñëw ñu toog ñu waxtaan suñ amee tamit any concern from the viewers buñ ko reesee wala any question buñ bugg a leerlu ñu yeggee la ko nga mun cee tontu nu mu doon lu am solo waxtaan bi danañ ko tàmbali ci ciment bi nga xamante ne manqué na ci dëkk bi wala manqué woon na temps yëpp coow li bari ci mbir mi coow lu bari ñu ci gën a joxoñ kon ni ma ko waxee Jawel la parce que Jawel moom moo ëppale ci marché bi Jawel promise na Gambien si dinañ mun a supply enough cement bon ci diggante bi gis nañ manqué am boo ci doon dellusiwaat ci li waraloon shortage bi nga xamante wala scarcity bu amoon ba taxoon coow li bari ak surtout yéen coow toppal leen donte ne du yéen rek yéen ay produce ciment ci dëkk bi even production boobu xam naa dinañ ci ñëw parce que am nañu agiwu ne loolu sax nekkul di am but first ma bàyyi la nga ñëw si shortage bi lan moo ko waraloon ak fan la yëf yi tollu right now. jërëjëf Amadou foog naa li waxtaan nañ si ay yoon yu bari ne leen ne xam nga sooy laajte nit ki ndax mun nga ndax munuloo da ngaa seet track record am su fekkee ne da nga bëgg a do justice ci waaji da ngaa seet history am nga xool track record am ci gannaaw balaa ngaa ñëw fu mu dal waaw parce que rëxa daf dee ay jafe-jafe ku nekk lay jar dal ci àddina ñu ni neen sax am nañ suñu own jafe-jafe yi waaye loolu nag du la define pour wane ne yooyu noonu nga mel moo tax daf dee baax léegi even soo demee in a court of law balaa ñu la sentence dañ dee xool ndax am nga a criminal record am na first offender and repeated offender so ngay ne seen attitude yëpp du dee nekk benn exactly so lii xel moo ko wax nit so waaye understand naa tamit ñi nga xam ne dañ bëgg a fi nga faxataloo foofu lañ bëgg a capitalise ñoom lu leen jógal mooy ñu gis ne yaa ngi daanu bëggu ñoo gis nga taxaw so ñooñu tam understand naa seen position te ñooñu noonu I'm not here pour mu leen a convince because I can never convince so am nañu am gis-gis boobu noonu ne ñii comme luñ ko dee wax rek amuñ capacité bi pour serve country bi even though óor na leen ne in the past years up till forever with capacity has never been problem te dama ko dee wax fu ma dem waaye bu jafe-jafe bu ndaw boobu amee rek ñu capitalize ci téye ci bañ a bàyyi waaye nag I think time dinañu vindicate and time is already beginning to vindicate us because ku dem ci dëkk bi tey bitik boo xam ne xam ngeen woon ne daf den jaay ciment rek di nga fa fekk ciment waaw su borom amul ciment am laaj ko ban jafe-jafe la am moom personnally añ na boobu kooku am na oon jafe-jafe am so that shows ne ñun we don't just give empty promises lu ñuy wax daf ñu óor gis nga suñ ko mënutoon honestly speaking we would have said it dinañ ko wax ne you know what benn nit mënut a def lifin bii yëpp mënuñ ko
but actually du ñun benn nit la sax ñun ñetta ñoo fi nekk ci marché bi ñetti companies lañ te ñetti companies yëpp ñu ngi pousse seen product ci biir marché bi so loolu moo laa woon again di biasness ne ñoom yëpp focus suñ ci ñetta ñoo ñaar yooyu noonu ñoo ci benn jaawel bi lañ focus so moo tax may la am na ñoo xam ne dañu am a fixed agenda te ñooñu du ma dee bëgg a waste suma time di leen di jéem a convince pour jéem leen a explainal pour ñu apprécier but I will just put the message out there seen xel xëy na dinañ ko njëgënaayoo ñu ne message bi xëy na ñuy wax jaawel ñoo ëppale ñoom ñoo yore di bulk of the market so xëy na moo tax kuy wax rek foog mu tudda leen daan nga wax ne ok ñoom ñoo because ñu ne ku boot bukki xaj na la boobu xaj boobu la so loolu tamit understand nañ ko soo gisee ñëpp di joxoñ jaay parce que ñun ñoo nekk ci leading ñoo lead ñeneen ñi follow we appreciate that very well waaye dama bëgg a yi fi capacity bi buñ ko dee bugg a mbuwoo parce que that is not loo xam ne dëgg la the whole Gambia can witness us ne from a very very long time ba léegi ñun we have been the stabilizing force in the market when it comes to cement saa yu jaawal jéenee rek that is a crisis saa yu ñu duggee rek we fix the crisis over the years lii moo nekk di trend soo leen a bàyyi seen xel as journalist di nga gis ne lii moo nekk di trend so now why is the capacity issue su fekkee ne capacity issue moom fa when there is a crisis su ñëwee ci market bi sax you cannot recognize us the crisis will continue moo xam ne na price crisis la or supply crisis te ñaari façon yi crisis yëpp intervene nañ on them on several occasions in 2023 24 when the cement was almost hitting $500 fekk ñun dañ bàyyoon market bi completely nga rek gedda rek ne am na yeneen liggéey ñu toppatoo duñ nekk fii di fight over peanut dañ ko bàyyi if yi dem ba $500 fii this about over a year ago public bi door dañu approach ne dugaleen because what is happening is unsustainable so at first ñu ngi reluctant government ñëw dugal seen loxo ne non fa ngeen dugal doole mën a tëj seen factory bi noonu when we are facing a serious crisis cement is getting out of hand is uncontrollable waaye ñu nekkoon ci marché bi at that time foog naa dañ dee teel a fàtte trop te pare tamit genuine people out there should always remember that ne during those days bu ñu invité ñooñu noonu nga xam ne ñoo nekkoon ci marché bi what they were telling the people mooy ne the price is not in their hands mënuñ ko wàccee parce que lu ñu doon joxee excuse mooy ne time boobu ñu ne CFA bi dafa seer fuel bi tamit dafa seeroon so seen landing cost bi dafa seer unfortunately duñ mën a wàcc price bi waaye boo xoolee CFA bi in that period at CFA bi tey diggante bi yaatu na de boo xoolee fuel tam that time at tey fuel diggante bi yaatu na de waaye pour wan la rek ne am na ñoo xam ne they are just self-serving te suñ nekkee a self-serving person loo mun di def rek ñoom dañoo bëgg a pour di ko push ci kaw nit ñi ne ñoom put blame bi on somebody but the moment we step into the market after bu askan bi jooyoo suñ mbir ñu dugga immediately dañ drop price bi down man dama fogoon ne comme que ñoom genuinely lu ñu doon wax ne CFA bi moo tax mënoon nañoo wàccee at fuel cost bi at least nañ ko fa téye but what happened immediately dañ drop ñu ne ok that's first test nañ dem second ñu dropaat for the third time they drop so loolu moo laa woon ne there is no sincerity in it parce que dama la bëgg a woon ne askan bi tam lu ñu war a jàng ci loolu mooy ne without Jah oil where would this contribute fan la contribute war a toll tey time boobu CFA mu ngi gënoon a yomba ni ko doon tey Amadou I can tell you soo xoolee trend bi nga calculate figures yi bu ma defee suma analysis cement dafa waroon a nekk boore 600 and something ba 700 su fekkee ne dañ bàyyoon ne duñ dugga ñu bàyyi leen ko ñëw with their narrative ne CFA bi moo éeg at tey CFA bi nu mu éegee compared to over 1 year ago cement should be close to 700 so man li ma askan bi mooy ne I'm not saying ne ñun ñoo stop loolu but we are a big contributor parce que ñun ñoo dog yoon boobu noonu déedéet doo leen fa dem by coming into the market and drawing the price down to the base. Okay. Ay dégg nga. Yeah. So lii la so capacity nañ ko fàtte it's not lu am
But how about the issue of crisis yi nga wax okay xëy nga contribute ngeen pour mun a mitigate loolu but recently lu am nit ñi dañ am nañu ko gisee crisis la Gambia musuta experience lu mel ni of course dañ ci blame sax ne government dañoo monopolize affaire yi jox leen what happened recently baakin bi nga xamante ne bloc ñeneen ñu war a import from Sénégal ak yooyu non gis nga Amadou koo xam ne you are intellectually in tune economically and you are not economically corrupt individual xam ne jàngal nañ la ci university nga ne yow am nga knowledge on how a national economy should grow and how to grow it yow loolu nga jànga mooy sa speciality te loolu lañ la dénka pour nga come up with policies and ideas luy advance yow luñ la jàngal soo mënee toog in a public forum di wax naan the promotion of import trade versus industrialization yow nga war a maaj ñaari compare leen ne they should be on the same stage or platform that's economically and intellectually corrupt and I can challenge anybody parce que there is nothing loo xam ne yow nga ne loolu nga jànga luy put these two on the same level dégg nga ma jox la beneen firnde in any country let's use again dama de bugga di use suñ naataango yi soo gisee ma leen de use dama leen ñee because they grew out of the woods in the 80s to the 90s gis nga ci situation bu ñu nekk nii being import dependent yaa ngi dégg Sénégal foofu lañ nekkoon even though defoon nañ few steps am nañ idea to industrialize their country but they were not there yet stage boobu noonu ci sacrifices lañ nekkoon time boobu sukur bu ñu doon produce was not even enough moo tax sukuri Gambia dafa famous woon dañ ko daan smuggle across the border waaye loolu taxutoon ñu ne sukur bi dafa cher fii for example Sénégal ba pare tamit sukur bi is not enough Gambia they have cheap sugar why not we allow it to come population bi benefit they could have done that but you know been economically aware and conscious xam nañ ne that is a no-go area ci trajectory bu ñu jël dina métti ba dinañ ko jëna they hold it there sugar industry bi di strive what happened next cement from 1945 then a company la up to the 90s or foog naa 2005 or so then a company la su ko sim Senegal is bigger than us fekk nañ ci building rek la ñoom ñoo gën a need building materials like cement but da ngaa gis ne mun ngaa dem rang foofu di ut benn truck it could take you 2 months pour nga am sa benn load boobu it was painful for them why they have a vision dañ ko fa téye Senegalese yi tamit sacrifice along with it painfully they hold it what happened today you can count cement factories in their numbers parce que dafa encourage ñeneen ne dugaleen ci industrie bi yaa ngi dégg government will not leave you to the wolves and they have been proving that for the longest time nit ñi ñëw then you yeneen itam yu door di ñëw from one industry to another one industry to another one industry to another then it becomes an industrialized country ñun fu ñu taxawoon di nekk di import dependent trade foofu lañ nekkoon ba léegi because it was easy little capital nga nit you buy indi nga jaay nit ñi ñëw jël ko ci sa dëkk bi yóbbu ko across the borders léegi borders yooyu nag they are tightening all the knots the businesses are crying because it's not sustainable for example you have to go through Sénégal Sénégal léegi ñoom even pour yóbbu ko seen réew moom is out of the question léegi in fact to go to a third country, they are making it difficult. Through Senegal. Through Senegal, they are making it difficult because their industries want to depend on those third countries you want to also target. So, gis nga, buñ leen naxante, when you are talking about a knowledge-based idea, lii ñuñ dee mën a nax mooy ñoo xam ne suma maas yi ñoo xam ne you know they are unsuspecting
lu ñu dégg rek mooy some big grammar anglais yi and some economical codes yooyu su ko nit déggee koo xam ne comme man nga mel dina la yóbbu waaye koo xam ne yow li nga xam na ko te xam na yow li nga jàng at fan nga war a jublu te xam na ne xam nga li nga war a wax waaye nga deviate from it soo deviate rek ñun suñu marché dañ koo gis ne mukk bàyyi na now this gentleman is becoming economically corrupt mooy na lan intellectually corrupt in economic terms because yaa ngi promote loo xam ne jànguloo ko that's not what they teach you to to become an economist. In this context bu ñu xoolee situation bi mooy dañoo wax ne ok Jawel ñu ngi wax ne ñoom dañoo import wala dañoo produce cement waaye nekkuñ di produce dañoo indi in bulk ñëw baag ko fii rek that is not manufacturing sort of léegi tamit lan moo tax waruñoo jël baag gos léegi sax ñoom seen bopp ñu ngi dem jënd baag Sénégal indi di jaay why would they influence even government muy dem di xalaat put that rate wow that's the context. Let me clear that gis nga moo tax li ma dee wax rek if you are intellectually corrupt again the same narratives ngay joxe you see a factory or an industry so xoolee the definition dafa broad xam nga nit ci balaa ngay argue on a point make your research nga seet ndax point bi nga bëgg a argue yaa ngi dégg it is okay or it's not okay then doo embarrass sa boppa in public. You see, a factory or production doesn't mean they narrowly put, doesn't mean that you have to bring, for example, let's see cement, clinker and gypsum and other materials, you mix them from the raw point. Then you have cement. That's what you call manufacturing, or you can qualify that thing as an industry or a factory. Emutfa, that's a narrow definition. Value added of the in any process, so it's added even 1% is a value. Automatically qualified in the sense of production. Gis nga yeen fii am ngeen studio bu ngeen di producer soo leen defee seen advertisement. Da nga da nga sut nataal wala nga copy and paste from the web even though defarul loolu even boobu noonu but you added some value to it. So producer nga. So gis nga nit ñi buñ dee naxante. Da nga dégg because xëy na yaa ngi bëgg a foog ne ñu laa déglu are not well educated. Or maybe you think they are stupid when they are not stupid. Help nga am lañ am. Di ngay waxee nañ la di dégloo. Te suñ la dégloo they can analyze you. So man dama challenge anybody kuy mën a wax ne na jéenee ñun suñ factory bi in the realms of industries. Yaa ngi dégg doo ko mën a jéenee. Because boo demee into the definitions, it is there. In black and white. It's part of it. Value added lañ dee def ñun dañu indi bulk to bag it to be able to do that rebagging yaa ngi dégg you need to invest. Number one, you need to invest in silos. wala soo demee di nga gis tànk yu mag yooyu noonu taxaw. That's a lot of money where you can store it and then you invest in packing machines yaa ngi dégg then also nga ñëw add si bagging factory. Then nga ñëw add si manpower and technology at the same time buy mun a dem to the next level pour finish that product. The product is semi-finished parce que doo mun a jël nit ñi ne kaay leen jënd ciment nga leen koo peelal ci sunguf indi leen seen paan yeeg seen pus-pus yi ñu sottil leen ko foofu noonu. But you are repackaging it for them to finish the process. How can you say that thing doesn't qualify as an industry or a factory? Show me anywhere. Okay. I will accept it from today, but I know that this is not true. It's not like that. ñun yëpp xam nañ gis nga ku jàngul nga dee mun a nax. dëgg la ñu bëri ñu ngi déglu xëy na xamuñ projet ñoom lu ñu dee manufacturing moom da ngaa manufacture. Come on. That's one part of the process. But process boobu daf they follow each other ba nga dem to the finished process. So anything loo add through that line rek is part of the whole process. Da nga add a value to it.
so loolu la so ñun lu ñu encourage mooy ne in an industrialization drive bu ñu dem nii xam nga Gambien si lu ma dee bëgg a wax mooy ne let them see ne lii one sector la boo xam ne is going through trials gis nga su secteur bi succédé government léegi ñu ngi jéem a xelaat pour drag other sectors in it. For example, the poultry industry is on top of their agenda. The agricultural industry like onions and potato is on top of their agenda. Dañ ko daan door di buy. But now what they are trying to encourage is, because we are in the agriculture, so gisee ma xam naa li tax mooy ne let's maximize suñ production bi on onions and potatoes. Même ñu óor ne léegi tonnage bu ñu dee produce mun naa dem am nañ storages yoo xam ne mun nañ ko push for the whole year. They will close those doors again so that people like you and him and everybody else listening dinañ gën a am fit bi dem invest into that sector pour mun a yaa ngi dégg pour mun a survive waaye léegi nag yow su fekkee ne one trial bi people are trying to kill that becomes a problem. kañ la ñoo dem to the second, third, fourth and fifth. All right, that's a good one. xam naa balaa may dugal ñang ci waxtaan bi another issue moo bëgg a gàllal it has been coming xëy na laajte naa ko sax mooy di lan moo waral kon shortage bu am recently scarcity bi because xëy na wax nga ci loolu tamit na interest gars yi another argument mooy tariff bu Donald Trump def into the international market affect na some of the markets am nañu jàpp mi loolu is just ñoom mënuñoo téye loolu def na loolu just let me tell you something moo tax maye la sometimes balaa nga wàcc dara da nga war a understand gis nga in the business world a mere pronouncement can trigger everything to crumble a mere pronouncement especially with people like Donald Trump te loolu ñoom ñi nga xam ne ñu maa dégg li nga xam ne they are aware of how world trade works war nañoo xam lii because these are part of the basics you should understand. A mere pronouncement, li tax léegi-léegi ñun ci suñu sector bi oil prices. The moment two countries are not even at war yet, but they are threatening each other, it triggers. Yeah, the oil prices fluctuate immediately. Price mu ngi door di egg. Because do you know why mu ngi egg? People are hoarding, trying to buy as much before hell break loose. ñu ñëw ñàkk product bi. And the moment that panic buying is going on rek mu ngi dem ci kaw. The moment you announce that, okay, they have made peace, mu ngi dem ci suuf. So xam nga mere pronouncement in world trade is a problem. Waaye xam nga again moo ñëwaat ci suma wax bi rek. soo toogee fii yaa ngi wax ak àddina bi looy wax teg ko ci yoon looy wax tamit teg ko ci the doctrines of how things work. bul nekk fii rek di belbellu di wax sa xelaat ne lii naka la mën a possible dëgg la. When Trump came up, mu announced ne he has slapped Vietnam 47%, Egypt 10, Turkey 10. Ma emal ko foofu. Dafa am lum trigger. Straight businessmen yi nga xam ne they were due for import, dañ rush out. So jëlee Vietnam rek naa am problem because I have 47% tariff waiting for me. So they all were looking to where they will divert. te soo diverté nit ki dañ dee njiiroo bi ko daf dee xam ne moromam itam ñu ngi ñëw soo su ñëwee yow yaa nekk man maa nekk di first person ku ñëw ci yow Amadou yow yaa nekk factory owner bi damaa try pour book ñaata ngeen maa jaayee nangam ngeen négocier ok bugg naa 500,000 metric tons dama ko lift within 2-3 months keneen ki tam ndaw si ñëw bugg naa 1 million tons so already create nga a chaos in that market with one pronouncement. Exactly that's what happened with our case. Because ci lañu supply bi wax ne in our market, bàyyi nañ seen market, ñoo nañ suñu marché, ne ma ne, you know, we cannot, prices have changed. What is going on? Oh, we have a lot of orders, you know, with these Trump tariffs. Some of them will even tell you, we are getting new customers yoo xam ne duñ daan ñëw fii. So eventually things happened. So gis nga li ma la wax ni. So dafa trigger. Ba pare ñooñu noonu dañ sign contract. su fekkee ne 500 nga fa sign noonu da nga koo faa jéenee so balaa su fekkee ne sax dafa ko reverse balaa muy ñëw to normalization it will take months nu mu tuuti so an effect has been created so loolu la nit ñi war a understand su may wax point boobu noonu te loolu moo happen so ñun nag small Gambia with small company we are in limbo now lan la ñoo def we start searching here searching there dara doxul
So we have to say, okay, léegi foog ñu indi. waaye balaa ñu dem bi di mégal suñu maay foog ñu indi. Time has elapsed. Time elapsed boobu noonu nag boobu la nit ñi tombé woon fii mu indi that crisis. Yeah, unfortunately. Unfortunately. Period being exactly. The demand was so high at the peak period. Yeah. So loolu moo happen on. And I'm telling you this, everybody who follows world economics, ba pare nga xam naka la world trade de move, di nga xam exactly what I'm talking about. Why some people who have an ulterior agenda pour réeral nit ñi dinañ toog fii ñu ne non loolu mënut a am effect. But you know what I want you to ask them is, give your explanation li tax loolu mënut a am effect te na ko based on facts. bu mu ko based on speculative narrations. jox naa la fii benn good example. Two countries suñu threaten each other rek ñun ñu ngi ci secteur bi. Oil prices door nañ di éeg. The moment you announce ne okay sign nañ a peace deal mu ngi tumble immediately. So lii gis nga the way you watch your computer screen am na ñoo xam ne that's how they are glued to those screens watching the world stock market bi. Exactly. Which goes by every second mu ngi change di flip. So because of xam nga ne Gambia is not exposed to that mun nga leen a réeral ne loolu mënut a am. What yow su fekkee ne dëgg you are an educated elite da nga dégg and you are intellectually sound yow xam nga ne loolu mu ngi am bu ko xañ nit ñi jox leen knowledge bi let them understand it. So loolu moo create crisis bi to just cut that story short. Understand moo create that crisis. Te you know unfortunately it has happened. The damage has been done. All right, indeed. Absolutely. Mon ñang dégg nga explanation bi lim leeral ci mbir yi ma bàyyi la ak moom fekkee am na loo buggal la ci wàllu comment ci mbir mi balaa may la ci waat leen waaw. parce que explanation bu mu def si soo xamutee foofu nu mu demee te make na sense kon dafa mel ni àddina bi jàmm lañ ci war di ñaan bu ko si jàmm amee si la mbir yi di yomba bu ko si ñaari réew buggee su ñoo xuloo sax price ngay yokk waaye bis bu saa ne nangutoo neen rek muy wàcca so te loolu mënut a ñàkk kon egg ak wàcc mënut a ñàkk si bis ok jërëjëf Mr Aidara léegi man fu maa ñëw rek mooy ne comme yéen li am ni Gambien si bëri dañ si d'accord woon góor gi jëlee dogal boobu so lu ma pour ne ñu dooleel seen local industry so yéen a ko sàkk woon si yéen ndax ñii dañ leen xataloon wala nguur gi moom moo toog ay borom xam-xamam toog ne dañ war a dooleel lu ñu moom den balaa ñoo dooleel keneen. naa la si mën a expliquer tuuti lan moo indi these measures ñun ñetti companies fi nekkoon. Jah Oil mu ngi employing a lot of people. Yes. bu lii starté after Covid bi. or during Covid bi after Covid ñu gis ne cement mu ngi flow here cheaply first lu ñu mën a defaango moo ñu understand why is it cheap. Number one gis nañ ne they are bringing low quality. 32 lañ dee indi. That's number one. Mun naa cheap loo affaire bi. Number two also we went to the tax component bi. Because ñun tamit luñ bëgg a xam in that country we can know it. In fact xam nañ factory yooyu. We took the data from them. Ok lii lañ koo jaayee de. Ok transport ñu calculate ko to the barest standard. lii la cost pour nga ñëw ba Farafenni. So la loolu costé soo àggee ci border bi foofu tam lii nga war a fay every bag $30. ñu crunch the numbers no we are not convinced ñu ne déedéet how come ñu mun a jaayee lii in Costa Road not even in Farafenni at this price te ñu door di am ñaari xel ne something terrible is happening. It's either these people are not completely paying tax or they are going behind through unregulated borders ifa dugal parce que su ñu fay tax bi nga fay transport bi nga jëndee ko price boo xam ne moom laa xam ne loolu nga koo jëndee li nga koo jaayee biir Costa Road fii is impossible. When I say is impossible daf ko war a ëpp kon yéen da ngeen ci def gëstu. Of course several times in fact jënd nañ si ay trucks. At some point bu ñu demee ba bugg a xam naka la jënd nañ ay trucks load def nañ ko pour jéem a rek understand process bi and then they didn't know ne lii Jah Oil la woon sax we gave it to some independent people. Yeah. And then when they came we saw the problem. Then we started engaging government. leen ne
The three companies fi nekk. Three companies yi. Because fekk Salam. But nekkul Jah Oil rek. No, fekk Salam mu ngi jooy. Jah Oil moom dem na ba wax na leen ne if this is going to be the trajectory, I will shut my doors. I have other businesses to go and concentrate on. Du ma nekk fii di xeexantu. Why not at that time mënuñoo understand what we are telling them. In my opinion. am nañ several meetings over them. Won nañ leen even the figures bit by bit from point A to Z. Gis nañ figures yi but they were not still convinced. Léegi ñu dem ba ci kanam ñun ñu decide ne let's leave the market for them. In fact suma boss sax was jokingly telling me bu ne ma nañ dem béy ma ne ko ne béy mu ne waaw kay àll baa ngi fii kay su jaayut semaine kay nañ dem béy. So we laughed about it. ñu reetaan ci lifin ma ne ko waa kay loolu la kay mu ne ma ne ko moo gën ñu nekk fii di wees suñ time ci li so we shut down. Xam nga lu su gënoon a sad just to tell you it's a disaster shut down an industry. I was very saddened in those days. Ma gis nit ñi with their families we handing them ne affaire da dafa tëj. Yeah, dafa tëj mun ngaa dem. It's a problem. It is a sad moment. Every day su ma ko xelaatee suma xol bi daf dee fees. I can still visualize it. All right. My whole bit of their face. That day I was very angry because I said to myself, all these people's livelihood, you want to sacrifice it for who and for what? Pour kan at pour lan? Are they not equally Gambians? Of course they are Gambians. You need to join in and you say livelihood is affected. Is these people's livelihood before their livelihood? Some of them have been in those jobs for over 10, 15 years. Ci factory bi. So we have to let them off. It was sad. It was a disaster. Okay. Salam also has to trim. Gasem has to trim. They were not selling. So they saw things happening. Revenue bi dugatut nu mu war a duggee. ñu ngi am ay budget deficits because send projections from Jah Oil demeewul noonu, from Salam demeewul noonu, from Gasem demeewul noonu. So the state also is losing. So first, your citizens are out of work. Send families are miserable. Go ahead na lu rek lañ yaakaar, number one. Yow sa revenue li nga war a rouler def sa developments is been seriously constrained. Li nga dugal léegi from this one sector is not even 10%. 90% losses. yaa ngi dégg. Léegi yow you should ask yourself, why am I doing this? So then ñu ñëw teg si lu gën a trigger affaire bi ñu gis ne price bi tamit ñu ngi fogoon ne because ñoom all along di argue bu ñu doon joxe waa xam nga competition dafa baax because of price bi dafa low. waaw ba léegi ñu ngi ko wax sax de. léegi bu ñu jéenee ñun because dañu leen ne we cannot compete with one substandard product. We cannot compete with two who don't pay taxes. We are paying taxes. ñun mënuñoo evade tax ci port bi fii laa ñoo ñu compter yëpp wéy ko yëpp. You pay every kilo. So you are in no way competing with those people. We can only be called competitors. dañ leen joxoon conditions ñoom government. You want the competition, fine. Let them bring number one, the standard product the Gambia needs, 42.5. Let them import it with their certificate. Number two, let them be comme nu ñu defee single window bi. nañ ñëw ba Gambia fii gis loo rot si su ñëwee ak troc si fu ñu leen dee taxé. ñëw dugal yëpp ci biir système bi nga xam ne dara du seen na. Then we can compete. loolu tam bëgguñu see dugga. Now they are in a double jeopardy. Sa citizens yi are out of work. You are not making revenue. Sa industries yi are closing just because of few individuals. The few individuals, majority of them are Senegalese. I'm telling you, they are not even citizens. Yeah, the argument is my Gambians ñoo ci invest. Look, I am telling you this. Yeah, exactly. No, listen. Okay. I agree. All of them. Yeah. The majority of them majority who are behind the scenes sponsoring this business, buying trucks and giving it to those few Gambians are not from here. I'm telling you this. Their financiers are not from here. Li ma wax ni ñu ma déglu ñoom xam nañ li ma wax. Di nga gis kenn ko am 10, 15 trucks. Before they put the measure, somebody bought 75 new trucks just to give it to Gambians for this business. So now, what I'm telling the people, mooy ne
With all that movement, the Gambia is at the losing end. Revenue-wise, zero. Employment-wise, zero. And then everything is streaming back to that country. Now where do we gain? Few Gambians are in it. Okay. I agree. But the majority and the bulk of them are not from here. We know the financiers. All right. Through investigation. Wow. All right. Legi loolu naka ngeen def be lu ubbi no bati nguur gi ak seen. Okay, loolu la doon dem before lifin. Lu happen on mooy after all this lose. Okay. Then léegi ñoom lu ñu fogoon mooy ne price bi dina gën a yomba. Because of ñu ngi indi duñ fay tax ñu ngi koo jaay cheap. waaw fay tax bi falte bi nekkul si ñu ko doon indi loolu si government bi la. waaye xam nga soo nekkee doomi réew bu baax. my brother. bul xool sa poche always yow óor na leen tax boobu ngay fay government bi. ñu receipt la ko mu dugga ci système bi. sa famille suñ demee lopitaan foofu lañ leen war a toppatooyee jox leen garab. si gàttal yëpp. ci gàttal yëpp. soo yow bul nangu nga xaakimoo loolu yow kenn. parce que one day da nga foog ne you have gained but you are the biggest loser because xëj na sax famille bu la jegeñ nañ ko dawloo lopitaan benn bés he needs just one pill pour mu survive ñu ne pill boobu jeex na demal uti ko balaa ngaa dem di ko wóor ci dëkk bi di ko am ñu ne romba na dem na. it's happening. because of what. yaa ngi xañ réew bi that vital economy that vital resource. ok léegi bu ñu gisee ne price yi mu ngi éeg lan moo change bi ko fekk ñun wax nañ ba soona ñun moom give up nañ. ok. léegi price bi door di tig because léegi ñoom ñoo monopolize market bi ñu ngi ko amee. in fact that was a complete monopoly. kon àggoon na foofu. of course ñoom rek a ko amoon ñun dañ bàyyoon te gasam tamit was just trickling léegi-léegi ñu produce léegi-léegi duñ produce. Salam was thinking about selling ci lu ma dégg from sources was also thinking the same thing. because it's not moving. then price bi door di dem nag ci kaw. that's where foofu la leen yàlla na weer. parce que nit ki xam nga yàlla moom buur bu baax la daf day weer a bon nga oo baax la daf lay jox chance rek. xëy na pour nga change sa mind. price bi dootu dem nag steadily up because gis nañ ne léegi demande bi mu ngi xaay comme léegi nu mu xaayee nii. waaw mënuñoo mit demande bi ba pare tamit anybody price boo laaj nit ñi dañ koo fay yëf yi neex be ñu dootu dem ci kaw rek dem ba boori 475 in those days close to 500 some places sax war nañ ma ne ñu ngi ko faa jaayee $500 per bag comme tey. coow bi bëri na. what is happening ana jaawel tamit seen semaine bi kenn gisatu ko ñu ngi tëj seen factory bi government engage ñu man moom bu ñu ma njëkkee engage dama ne suma boss ne nañ bañ. pour duggaat ci marché waaw because some man I'm a very pragmatic guy. very realistic. ma ne ko nañ bañ. this is what we were telling them they never believe it. ñu dem ba gis. waaw. now they saw it they are falling back on us no. ñu dem di ñëw dem ak a ñëw population bi daan di call doon refan doo leen gaaw ngeen dugal yëf yaa ngi seer ci marché bi léegi kenn semaine kenn mënu koo jënda den benn bés he's a very nice guy ku ragal yàlla mu ne ma ne look moom suma boss mu ne ma ne look buñ seet ñii lu ñuy def nañ xool askan bi it is the people that are crying forget about what they have done they've seen their mistake finally. Let's go in ñu indi. ma ne ko ne baax na so we went in and bring the first vessel the moment ñu hit marché bi laa la wax from $500. yes dañ njëkkaa dem to 300 and no 400 and 380. lañ njëkkaa dem. ñu wàcc. ñi lay dem wàcc waaw ñu wàcc maaj ko. ñu dem 75 ñu maaj ko. ñu dem 60 foog naa ñu dem 355. waaw boobu tax ñu maaj ko rek ma ne this was a very good test. Now we know everything these people were saying in the past is all lies and rubbish. yëpp ñoom ñoo ko orchestrate yëpp ñoom ñoo ko formulate noonu government tamit seen bot ubbi pim ñii sax ñaata lañ dee dugal ci revenu ñu dem check into the system. It's thinking 23 million. What? The whole year. yaa ngi dégg dara. all trucks. The whole year. te hundreds of trucks nga ñu ngi bundu xatal nit ñi suñu trafic bi doo léegi sax sama do fu ngay jaaree ci koñ yu xati sax doo deliver feesal line bi yëpp te xam nga la moo si gënoon a yéeme even libéré Sudan xam nga ñu ngi woon a libéré si
some people were employed there. This employment you are not from this country. Even the laborers, they come with them across the border. So jaay cement bi encaissé sen xaliss wéj ko xaliss dugal ci truck yoy delu won nañ ko demal jëli ji. Where did we win as a nation? Okay. So lolu mo trigger affaire bi. Then you know them to the records, you said, compared to what they are putting in revenue-wise, with the stinking price they were selling to the people, you just say, they get a nyari come good egg becek la dole muna come. Ja oil alone, as one, in fact, not take a even gasoline. Because ñun mom you cannot compare us with them. Ñoo leen do revenue-wise. Ci luñ dugal ci government bi. Maar ñun gis nga ñun every gaal buñ costel fofu non ci port bi rek. Is minimum 15 to 16 million. Every vessel. Lolu port bi rek la wax de. Gambia Ports Authority. 15 to 16 million. Jiare ñewangul. And others didn't come yet. So mota alport tel leen a xàmmee alport de bu fi waa ji ñëwee bi ne mais moo tax alport tel leen a ràññee yéen alport so loolu la so directeur bi ñëwoon na fi exactly because we are one of their biggest customer loolu dëgg la so léegi yow naka ngaa gisee compagnie boobu noonu nga bëgg ko compare with some group of mafias I call them ñi nga xam because what I call mafias in this sense mooy yaa ngi xaar si no I'm telling you group of mafias lañ because the way they were no seriously parce que lan mooy mafia business it's a clique boo xam ne yéen a ngee dem jële ji product supported by some foreign backers indi ko ci réew bi fii indi number one is a cheap product number two yéen a ngi ko jaayee fii without even paying your dues at the borders and then pocket everything and then pay your backers and you are left with a little with interest. So where does the Gambia gain? So how do you get to know all this? Look, later I can tell you, Amadou. Wow. You don't know me. Like government would have investigated. No. It's got one thing I can tell you. Wow. Personally, man, if I want to investigate and verify anything, I can get it. Yes. Man. Yes. We don't need to go into details. Yes. I know this. Gis nga ñoom mi wax noonu buñ leen you know at one point buñ doon wax ne dañ leen fa government dafa demoon na ba bëgg a nangu waaye dafa leen ne indi leen seen tax returns yi ci lañ daw because that was going to lock them and still now ba léegi su beneen government buggee toppa ñi most of them if not all of them will end up in jail soo buggee dem by the book. Because? Tax evasion. There are records of number of trucks they brought in here are available. And the amount they paid. They are available. So this was a scheme. It was a fraudulent scheme. Gambia was not benefiting. And unfortunately, the majority of them are not even from this country. But the argument okay, all these, facts more but buñ leen xañee import bi ba léegi problème bi foofu la tàmbalee. No problème bi recently la Amadou buñ leen xañee import bi at léegi it's over 1 year. yow da nga gis crisis bi let's just be factual léegi. Cement has been the most affordable and the most stable product in this country as one of the products that is most affordable and stable price wise. Kenn musu la gis lii. This is just one hiccup. All right. So, and even before the measure, years leading before that, tamit, suñ cement bi has been one of the most affordable and the most stable. Time boobu noonu nu ñu leen daan jàppee mooy ne suñ gisee ne suñ cement bi jeex na because in those days we don't even take it serious because dañ ñëw ne lii kay moom we are just going by. Dañ dee announce into their WhatsApp group ne Jah Oil jeex na de yokkaleen ñu capitalize they push. suñ gisee suñ stock yi di roll out from the port Jah Oil ñëw na de wàcce leen waat it was a game. loolu moom doxul. so lii moo doon happen. ok léegi itam fu maa ñëwaat mooy bu ngeen defee nanguto ak government boobu noonu government tegal na leen ay sarta wan ne yéen itam da ngeen war a def lii pour Gambien si pour ñu am ko all over the country mais bi joxoon nañ leen loo xam ne ni loolu ngeen war a def mooy bu leen meg soo mu manqué ndax sarta yooyu bu ñu leen ko joxee yéen ñëpp leen ko jox. yow Jah Oil ak Gazem ak gars yi. waaw ndax mun ne na xam
No, su ne capacité bu ñu leen joxoon. No, not capacity. Man tam du ma dee gis gasem sax du ma ko dee gis. No, they are around. But I don't ñu ngi produce. Bu yàggul rek toujours dama ne gis seen trucks yi ñu ngi dem. man xamee wu ma sax seen libi. seen saako bi mooy red and brown bi or something like that. Red. ñu ko fa bind sax. So ñoom ñu ngi respect government tam. Of bu mu leen jox ne they are going. You know, government all they want to be assured is dañ make sure ne is available. So you know, so the availability is not a problem. Affordability bi tamit. Affordability bi. And affordability bi dañ leen wax ne depending on the world market prices, we'll go along with it. If it drops, we'll drop. If it goes up, we'll goes up. Yeah, because ñun respect nañ loolu. Parce que fii Amadou yéen xam ngeen. nga gis benn product boo xam ne téye nga ko ci benn price for 1 year. wax ma ne bëriwul de waaye. wax ma ne amul de waaye bëriwul ko nangu yombut. ñun nag dañ ko fa téye. te gis nga lii bu ñu ko doon soo gisee sax gaab bi am yokka bi lañ doon bañ de. from 355 to 390 soo gisee gaab bi am loolu lañ doon bañ. moo costly. parce que ñun doon jéem a négocier very hard pour mun a am something lu ñu ko mun a jaayee the same thing bu ñu demee nag ba nga xam ne léegi tampon nañ wool yi yëpp dara mënut a am. ci lañ ne lii dee amul pexe. yéen si xayma ndax daf ngeen yéen ñette ñëpp lan ngeen waroon a yóbbu si maquette bi ba nga xam ne ni du manqué ndax xam ngeen xayma boobu. non ku nekk da nga am capacité fii ñun xam nañ suñu capacité. ne waaw we can do 100,000 bags. per day. a day. ok Gasam am nañ seen boss Salam am nañ seen boss. so boo putee all these together. yaa ngi dégg there is no way we cannot supply this. bon yéen moom seen bés mat na. suñ bés mat na. te right now du ma la mën a laaj yële parce que ñoom ñoo mën a tontu seen bopp loolu. waaye non ñun suñ bés mat na. waaw boobu moom xam nga si dara. waaw boobu moom mut na. moom mut na ba mu very clear waaye ñu bëri dañoo wax ne ñële xam nga ban capacité leen jox nguur gi ba dafa mel ni day doon respect. xam nga Mr Niang. leena tam da nga ko war a understand. mooy. market share. yaa ngi jaay maa ngi jaay mu ngi jaay. ok ndax ñëpp dañ dee nekk 33%, 34%. duñ am. xëy na yow yaa gën a client yi yow lañ gën a miin. xëy na yow yaa ngi def benn 80% ou 75%. lu si des xëy na ñun ñaar ñoo ko séedoo te séedoo boobu tamit xëy na moom a raw so lu tam ne factu la boo xam ne nii dañ ko war di seet. right I know I agree. people are not on the same footing. definitely. so lu tam beneen factu la. so loolu moo boobu benn problème la so da ngaa gis ne waa ñu lu ñu óor ba óor mooy ne these 3 factories combined. seriously capacity issue is not the problem. dañ ko dee campagne rek pour ñeeñaloo nit ñi but ñoom óor na leen ne capacity issue is not the problem. waaw xam naa yéen pression bu ngeen am ñoom amuñ ko. li ma war a amoon oto bi si kanam always. looloo tax nag looloo tax nag. because of these challenges. yi ñu gis recently. ñun tam tooguñ rek di xaar. now we are developing ñu ngi build another new factory. okay boo xam ne is going to add another 200,000 bags. boobu a day. and that is way loolu combined together mu nekk like 300,000 bags a day in this small country. it's not possible. definitely. so lan moo ñu tax ñu investi foofu la beneen question la. gis nga suñu óor xam nga dañ jéenoon si market bi suñu óoree ne we are comme at boobu noonu like 2022 xelaatuñu woon sax pour def this investment ñun xam nga lu ñu doon xelaat. naka la ñu buddee investment bi fii yóbbu ko ci beneen réew. léegi balaa nga wax ci investment bi ngeen bëgg a def xam naa very important but ndax lu leen ñemeloo ba ngi xalaat investment yokka is it because you are sought by government ne despite ñoom tamit pressure bu ñoo dunda they are not going back to the decision bu ñu jël. parce que loolu tamit da ngeen nii loolu because am na ñuy wax ne Gambia government bi dañu war a ubbi léegi border si dañ génnee seen tarif yu ñu teg the rate is not bearable it's it's already. what we have seen is very assuring. okay. and because of that assurance bi buñ gis. moo tax ñu ñemee invest. su doon loolu ñun we are not even thinking about investing anything else in this country ñun xam nga lu ñu doon xalaat how to move this investment out of here. At one point it was highly contemplated and that was going to be another disaster for the country. loolu daf doon garaaw. so lii moo leen naa woon ne sa local industry doo ko emaleeg dara. gis nga when you close an industry here the import from them you are sending people home from here and you are employing more people from there. yes. Who are the losers? Are we not the losers? You are pumping revenue into that country and you are draining revenue from here. boobu doxut. te lii mooy problème bi lii moo doon happen mooy scénario ma la doon wax ne bu ñu jëndee ci market loolu moo doon happen
parce que daaxaan nañ fi ay nit yu bëri ñoom ñu doon employment many people seen logistics yi ñu ngay gën a invest into trucks and drivers because they need more trucks ñun fii suñ truck drivers yi ñu ngi ground suñ trucks yi they are out of employment. So don't want to compare these two. Because the good thing also is that even the drivers here, the transport union, are on the side of government decision bunjel. They think that's the right thing to do for support ñom jaawel ak local industry. Do you know why? Do you know why? Do you know why? Ñom they have the data. Every truck driver, mo xam bu ndaw la wala bu mag, they are all fofu moy sen office legi. Ñepa ngeen line up di liggéey. They are in high demand. So ñu wane waa dañu amoon ay drivers seen truck yooyu noonu daan dem across the border. They are all in our factory lining. They are all working. Kenn ñàkk fi liggéey. The same leverage yu daan wàcce di éegal. The same leverage ñoo nekk di wàcceel nit ñi. So where did they lose? The only thing they lose is the scheme they were frauding the people from. Loolu moom losses led to them. It's free money into their pocket and now it's gone. Li mooy problème. That's a losses for them. Okay. It's unfortunate, but I hope maybe ku nekk na jàngee ci li ne. Ci whatever you do it honestly. All right. ëllëg loolu na la vindicate. Definitely. Lu leen gën a sonal mooy the tax evasion factor bi. Indeed. And also the way they were killing employment and about to close all factories here. No, loolu baaxul. Ñun at the end we were thinking about how to move this investment elsewhere. Te xam nga nit ki su muufee ba pare doo ko dee mën a indiwaat. Bagage yi moom. waaw doo ko gis ne ñu génn fii xalaatu si. dañ ko dee mën a indiwaat. xam naa ne Conakry au Bissau ñoo doon am sens. Of course. You know. Yeah. ok léegi am na fu ma bëgg a ñëw fu yitteel nit ñi yéen ban pexe ngeen si am ak lan ngeen si advice nguur gi pour mu def ko parce que nguur tam foog naa ne mu ngi fi ak lépp lu bëgg a sonal askanam nguur war na see ñëw. parce que léegi nit ñaa ngi xam naa ne yow you are very intelligent somebody ko xam ne mën ngaa de investigate nga xam what is going on the ground. ñi dee ñëw jënd si yéen right now seen price bi ñaata la. 390 in the factory. So dem jaay ko some people 450 those people dem jaay ko 500. So loolu yan pexe leen si mun a teg ba loolu mu génn fi. nguur daf ci en responsabilité yéen moom foog naa ne mënu leen si dara parce que yéen man gis naa ko xam ne mu ne dafaa dem jënd 450 ñëw jaay ko 500 te loolu ku ko jaay 450 mu ko jëndee 390 loolu is too much loolu dafa bari. loolu tam waaw loolu tam. njëgli loolu ba léegi yéen mu ngi leen nekk mu ngi leen a di stop. waaw loolu ban pexe ngeen ci am loolu tam beneen plot la Mr. Nyang. yes nga ñun buñ starté production again fekk amoon nañ that gap xam nañ ne demande mu ngi high ñun suñ station si ñoo nekk di anchor points yi ñi nga xam ne foofu nga di anchor prices. waaw jaawel moom moo ñu leen dimbale ci price anchoring waaye dañ wax suñ station yooyu ne duñu leen supply let's prioritize customers yi xam nga nañ leen jox so lu ñëw rek ñu ngi produit leen ko pousse on the whole lu ñu gën a tiisloo mooy nekkete ñoom ñu ngi leen ubbil bunta bu mag pour ñu mën a satisfy seen customers yi waaye ñoom ñu ngi si amee beneen xalaat bi mooy ne lan comme que ñun rek ñoo nekk ci retail bi léegi jaayatul dañ foogoon ne ñun dañ jéem a sax now we can sell this product. who is ñoom. mooy these traders. ba léegi gars yi ñu ngi si. ñoom ñoo nekk ci retail market bi ñoo si uppa. you cannot do without them. ok retail market is cement fii ñoo si uppa. ba léegi ñu si da nga foog ne dañ dem toog bu defee this maison they are still working most of them are working with us. ok yes some of them even confess nañ ne they now make even clean good money than before waaye xam nga su nit ki bañee rek da nga bañ. yaa ngi dégg so ñoom ñoo fix price bi among themselves ne nañ ko dóor at 500 and they were doing it when I first got the information ñu ne ma cement 500 ci de may ne loolu dëgg that's not true that's not possible you know hankay may déedéet then we went to check bu ñu seetee ñu gis ne dëgg la some of their own leaders yi nga xam ne ñoo saf ci seen groupe boobu noonu seen association boobu noonu are the very people selling this thing for $500 te xam nga nañ leen ko dee jaayee at xeeb suñu indee moto bi teg ko seen boori bitig duñu dee wàccee semaine bi sax de yow ñàng nga dem nga ne dama bëgg a 100 bags da ne mu ngi ne le 500 nga fay ko wàccee nag mooy la man aw ma wàccee kat yaa ko wàccee you pay a labourer for him to bring that down for you from the car xam nga yéen ni soxor la ba 390
390. 390 500. to 500. 550 sax am na. te lii yëpp li ngeen gëstu la bi am ci. luñ gis I have the receipts. I have the receipts. Trust me, bearing their business name on my phone. I think Some of those very leaders. Because buñ defee gis man dama dee bëgg a proof. ma ne gars yi ne léegi soo leen demee ngeen gis ñu leen koo jaay loolu take a receipt. And they went. Fortunately for them, they were able to get these receipts from those people ñi nga xam ne ñoo fi gën a loud. di against affaire bi. Against affaire bi ñoo ko doon jaay ay 500 plus. I have their receipts here. ci laa ne this is terrible. ba pare tamit they tell the customers ne because customer bi moom dafa laa laajte li tax ngeen naa jaay li 500 seer na di lu xew. ñu ne amul. ñu neen ne Jah Oil la de waaw parce que ñoom rek a dee indi ciment léegi government bu mu stopee ciment di Sénégal bi rek gis nga léegi lii lañ doon wax nit ñi ne gis nga àggana because that is lan lañ doon nama loolu lañ bugga pour nit ñi believe ko gëm ko bu ñu gisee loolu nag ñu ne gars yi ne léegi dem leen consumer protection dem leen lodgee complaint with your receipts you have your proofs bu ñu lodgee complaint ñun dem ñu ne suñ biir ne comme que ñu ngee dem di jaay suñ ciment bi from 390 to 500 plus ba pare di wax di same customers la ñun ñoo ko seeral doog leen fii we are not the only factory. We will not deal with you until you go and apologize to those customers. Ne def loolu war. Then we can start thinking about how to work together. Because that was disheartening. Lu bon la. Wax nga soo minee lu bon ci sa njula doo ko mun a bàyyi. Gis nga xaalis mbon dafa neex dafa yomba waaye moo tax nag lu mu bëri noonu la dëkk saare. So yéen play ngeen seen role to stop that. Of course we did. So yëgaloon ngeen ko nguur. Of course they are aware ba pare tamit even wax nañ jox nañ leen all the proofs ba pare xam nga the body the consumer protection is under the Ministry of Trade. Yes. xam nañ. but man dégguma kenn ku soo ci lañ leen ne léegi yéen nag as government yéen a war a jël. Yes. concrete measures to stop this because lii is exploitation. Yeah. lii baaxut. Talking about that price bi kan moo ko dee peeg because am loolu tamit c'est problème ndax yéen a dee toog détermine marché bi lii lañ nii lañ mën a jaayee wala ministry bi au government ñooy wax ne ciment nii lay jar parce que loolu tamit waaw because mënuñoo waaw jaayal factory bi na ngi jaay 390 maybe retail 415 or whatever but ñuy gis ne with all this what happened gisuñ ci benn action bu nguur jël pour wax nit ñi kenn mënut a jaay ciment you know above this or beyond this price or whatever xam nga there is a caveat to that xam nga loo gis rek am na li tax. waaw. the consumer protection bi. seen acte bi dafa am some deficiencies. waaw monsieur Diallo waxoon na. waaw ñëwoon na fi waaw. waaye tamit ñun as a company owner. suñ gisee ne yow soo amee product booy jaay waaye man Haidara dama ko jënd ci yow di ko ŋàññaa wala di bugg a ñaawal deram ci kanami nit ñi. am nga raay su Haidara ñëwati nga ne ko duma la jaay. yes waaye ay dara tam mun naa yónni keneen loolu moom ma si jaaxal. loolu mënu ma si gameplay si dafa bëri loolu moom mënuloo si dara te loolu sax la ñeneen ñi di def ba léegi sax. yes waaw da ngaa gis ne man dem naa seen benn dépôt rek problème bi ma dem fa mun a ma naka 15 ci dépôt bi ma gis mun a ma jeex waaw mun a ma jeex na ma ne ko waa yéen mbaa yéen jaay leen ten bu leen jaay 100 parce que mun na am ñeneen ñi ñëw yónnee Samba kii Demba ñu jënd xonde mu ne ma loolu de neexut a bàyyi waaye li nga wax tam pexe la waaye mu ne ko soo lii yëpp dafa jaar fekk laa bi moom moo yónni woon si benn mu ne ko ñun mënuñoo am di because loolu suspectoon nañ ko moo tax man waxoon naa gars yi nañ maandu ci ñu jaay nii buñ nangu kenn ñëw di ramasse ko yes dañ koo dem jëlaat dem jaay ko 500 te loolu dafa bëri waaye ma lii yëpp soo xoolee why are we going through this extra trouble yow su fekkee nañu war a patriotic Gambian citizen you have this country at heart te nga ne business bu sell nga bugg a def sa xel sax waru laa may nga def looy def sa xel sax waru la koo jox yaa ngi dégg waaye that shows you how some people are so greedy all they focus on is these worldly things ñoom xalaatuñ ne lii is temporal vanity la fi ngay mujjee moo gën a important parce que foofu ngay yàgg abadan yaa ngi dégg wax dëgg yàlla de li ngeen wax jaay 390 waaw mu génn si biti ñiy jaay ay 5 nangam bëggoon plus loolu nga bëgg a sa yaxa dere kooku loolu moom du dëgg nag dëgg te loolu moo te yéen su fekkoon dañ ne sax dañ ko jëndee 4 waaye 390 ak 500 dafa sori wante de te baagal ciment war doon a romb profit ten dalasi WhatsApp group lañ amee in that WhatsApp group suñ bëggee ëllëg ñu fix that price to any level just drop it in that WhatsApp group
ëllëg soo xëyee ci bitig yooyu noonu yëpp di nga fekk loolu lañ ko drogué foofu lañ ko téyee te loolu moo bon that's price fixing crime la in this country te loolu crime la ci réew mi fii sax price fixing is a crime in this country ba pare ñu koy def ñu leen di xool exactly so moo tax ma ne waxee la lifin bi there is a lot of laxity ci regulatory bodies yi te foog naa dañ war a xëy na tamit capacity issues lañ am only God knows waaye lii yëpp problème la yoo xam ne mu ngi sonal askan bi definitely waaye nag li ma bëgg a wax rek mooy ne nit ki da nga war a déggu ci looy def bul xool ne mun naa def lii nga def ko am na lu bëri mun nga koo def waaye warloo koo def loolu tam waaye loolu nag kuy xalaat mooy kuy xalaat tey waaw mooy xam loolu kuy xalaat ëllëg lii mun naa jeex nangam naa waaye su fekkee am rek la borom bëgg waaye soo gisee loolu nguur nekk si diggante gi nga nit yàlla mu ko bind sa nit daf ko xaw a moo tax ñu war a am nag moo tax yàlla sa teg ay maison moom si nit pour réguler nit waaw waaye nguur tam moo war a régler exactly nguur yow doo mën a stop da nga ne ñii dafa seeroon xaaral ñu dooleel lu ñu am pour askan bi am jaama léegi nga dooleel lu ñu am si kaw loolu askan bi mënuñu am jaam nguur di seetaan loolu tam du yoon. absolutely ifin su amul loi léegi leen ko war a utal loi ne semaine bi warta romb nangam Greater Banjul area loolu moo normal waaye nguur gi tam da ngeen a teg di seetaan nit ñi jënd 390 si factory jàmbur koo xam ne mu ngi kenn xamul balaa moo lu mu jaxase ba solo la ko si baag nga eb ko si moto ñëw wàcce ko loolu yëpp du la mën a cost foo somte nga jaay loolu 500 ou 450 keneen ku jaay ko 500 muy dox si dëkk buñ ne dafa am dëkk buñ elect président bi nekk si démocratique loolu di am jaaduwut amul these people they have to take their responsibility su fekkee bëgg nañ dimbale Gambien si ñi kon ñu ngi soona te factory bi defu ko factory bi ba still now mu ngi maintain si lu nekkoon Amadou jaaduwut nag waruñ fee nekk na ay nu mu tuddati sax consumer nangam ñi ngay wane seen acte yi dafa wékk dafa nangam but bu leen neexee léegi lu wékk ñi defaraat ko man daal lu ma gëm mooy ne lépp luy sonal askan nguur am na right pour jóg ko lijjanti ko léegi so dañ si war a jóg nag parce que nag lii dafa métti absolutely dafa métti at this juncture ñuy fàttali rek ñuy seetaan yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa comme ni ngeen ko gisee suñu gan gi tey Mr Momodou Hydra nekk general manager Jawel company moom lañ fi dalal tey ñuy waxtaanee mbiri semaine bi li nga xamante ne jot na fee jaar ci manqué bi lan moo ko waral indi na ci leeral ñoom seen taxawaay ci mbir mi ba gis ne Gambien si nañ am semaine bu doy waaye tamit ñu mun ko am ci ni mu gën a yombee loolu mooy taxawaay bi donte ne li am du seen coobare kon ni mu ko waxee te def nañ ci ay jéego pour gis ne élevé nañ li nga xamante ne mooy jafe-jafe yu Gambien si dunda ci mbiri semaine bi so Mr Hydra coming back to the issue now what is the status quo as we speak fan la yëf yi toll right now ndax yëf yi toll léegi yëf yi pressure bi comme buñ starté woon waaw wàññeeku na trop sax te yaakaar nañ ne gis nga fii li ma dee wax toujours rek coow bi daf dee bëri around this product waaw gis nga soo amee a sustainable system boo xam ne within a short period daf dee fizzle away daf dee disappear ñun fii dañ daan toog fii nii before this little crisis bii nii suba si labari si dañ dee toog léegi ñu off ñaari machine yi yëpp di toog di xaar I remember bi nga ma wax ne waxal gars yi ñun léegi customers lañ soxla lañ dee xaar soo yaa ngi dégg so léegi soo gisee fii mu lifin two things moo ko cause number one people are panic buying parce que ba léegi suñ bëggee pour maintain seen that high price dañ dee wax nañu ne dégg naa semaine dafa manqué de jëndal lu bëri to ñu ngi ko def so people are just buying ba mel li ma dee wax mooy ne ndeysaan ñu ngee jëndaloo nit ñi semaine bu bëri boo xam ne doo ko mën a use bi dina period waaw te yoo xam ne amuloo a good storage ci nawet lañ nekk ñu dem yaaxal la sa semaine let people not panic démb rek gis naa fi kuy wàcc lii it was a storm ngelaw la rek te romba na yaa ngi dégg dina romba te we are on the right course doing that depuis bu lii xeb mu ne at léegi number of vessels taxaw nañ fii ñu ngi leen a offload ñu ngi ne one after the other on the 16 rek foog naa 16 17 ñaari vessel ñu ngi tase fii te loolu sax xam nga ne loolu sax is an added cost because beneen vessel dafa taxaw di xaar te kooku dafa da nga koo fee demorage lii di tax ñu koo def gis nga ñun business lañ boo xam ne ñun we are selfless dëgg la xaalis moo ñu tax a jóg pour ñu am waaye ci am boobu tam dañ si di suuraale askan bi Amadou moo tax ñun soo xoolee Jah Oil any product bu ñu jaay ci biir réew mi fii ñoo fi di gën a yombale waaw loolu moo am na dañ si dee buddi di jox askan bi gis nga 390 bii nii suñu neexoon mun nañ koo peeg 415 410
factory parce que calculation si will go through it xam nga lan lañ sacrifice bu mun a yóbbu ko 390 dañ jënd gaal dégg naa loolu dañ jënd gaal dina show crane these are millions of dollars pour mun a cut price bi noonu su doon beneen business li tax maay dem spend suma living pour lii world market price bi ko waxee noonu du suma fol nañ ko jënd suñ ko mënul ñu bàyyi te dañ koy jënd waaye ñun we don't think like that ñun always rek askan bi lañ dee xalaat bi ko dañ dee gisee réew bii ne du ñëpp a am doole ñu amul doole sax ñoo uppa waaw so ñun ñooñu loolu moo ñu dee yóbbu soo demee ci suñu essence bi the same thing dañ ko dee discount boo demee ci suñu ciment bi is highly discounted boo demee ci suñu maalo ñun ñoo fi indi maalo 2000 for the first after the longest period ak ngeen indi woon diw tamit fii wàccee price bi loolu moom very very drastically because ñun dañ dee gis nga any négociation bu ñuy négocier duñ dee négocier as a business ñu ngeen négocier dal askan bi suñu jëndal we negotiate for the consumer lan la consumer bi mun a am te nga xam ne du ko sonal that's what we are going to negotiate te jaral nañu lu nekk nag yaa ngi dégg ba pare tam li ma bëgg a wax askan bi Amadou dama ko dee wax toujours mooy ne gis nga réew bi from independence to date benn affaire rek lañ nekk di def over and over it has not worked unemployment rate bi mu ngi gën a high youth see are now at a breaking point xam nga lu waral loolu parce que trajectory buñ jël du dee employé trade is good ma ne bon na waaye nag everybody in the world all leading economies and none ñëpp agree nañ ne industrializing a country mooy the only way forward for any country definitely because mooy employ mooy indi the added revenue mooy cut sa deficits and everything yaa ngi dégg so ñun su fekkee léegi for the first time comme que yàgg nañ koo jooy ni ñuy gisuñ ko but ñii ñu ngi def test with the cement Gambians si dañ ko war a encourage because it's going to create more employment for the Gambians and more revenue for the country number one number two dafa encourage other investors ñoom tam ñu ñëw dugal si seen loxo te ñu suñ fi indee dugal si seen loxo ñan la ñoo employ Gambians and then they can move to other sectors ñu ngi wax poultry products Sénégal chicken legs yi fii la daan jógee bëggoon ko ba nag kuy dem rek indil ma chicken foofu carton waaye léegi ñemewul la xanaa nga soogul ko comme noir leen koy sànni foofu noonu exactly leen koy sànni buñ ko gisee you know why they did that because dañ bëgg a nit ñi Sénégalais yi am confidence to invest in the poultry sector te buñ ko defee invest nañ heavily into the poultry sector léegi Sénégal suñ exported poultry products duñ ko import definitely ñoom léegi ay ñoom tam xarit weeri koor yi moom da ngaa dégg ministre bi génn million ganaar am na exactly gars yi mun nañ koo so li tax ñun Gambia bi we should follow the same trajectory suñ bëggee jéena ci pax buñ nekk su ma ne pax mooy our economic woes yi yaa ngi dégg mooy ne dëkk bi mu ngee raam all the time pour taxaw mënut a taxaw yàlla la leen rek la ñu dénk loo xam ne dimbale nañu trop we are lucky we have a dalasi boo xam ne xëy na yàlla moo dugal barke ci moom waaye ni ko noonu di dalasi would have been like the peso of Guinea Bissau but with this trend tamit lu ñoo gis nii sax exactly su continuer nii it cannot hold on forever mu ñu send signals ne dafa need support dafa need help and it's through industrialization so nañ support industrialization trajectory bu government bugg a jël te any government boo mën a ñëw fii tamit soo follow the same trajectory you will fail foofu laa bëggoon na ñëw family you are reading my mind you will fail am na ñuy wax ne because of this government maybe dañ leen xara maybe favorism whatever or dañ monopolize mu jox leen ko probably even change of government bu amee ndax dañoo nangu di am lu ñu am right now monopolize marché bi jox leen ko ni ko ñeneen di jàngatee loolu unless mu nekk a government boo xam ne dafa bëgga his decisions to be guided by emotions mun nga koo def ne you know what nit ñi ñu ngi koo lifi dama koo def I don't care boobu nag moom fi ngay mujjee mooy xaadaay noonu because dañ laa tegal the records and nekku ne da nga gumba da nga koo gis on paper this is what you stand to gain when you follow this trajectory as a government yes as a government but when you leave this
This is where you start, what you stand to lose. Is it sustainable? No. Employment. So you know, promise sa voter sine, then I create employment. The question is how are you going to create the employment? Instead, we will be pushing people out of employment. Yeah. How are you going to? So every serious, more than every serious politician, serious ones that just can comment chili. No. Publicly. They would rather be quiet about it than to talk about it. Because they know what they are seeing. They know what is in their agenda. Legi so take sa bopa boom. Talking about this thing, elect mu len na ya waxon li bala nga nekk li fin di. Ya ko promise on di. Joxe ko. So you as business, but you are not worried as to what could happen. Honestly, I'm not worried. Because I'm not worried. Hangal tax mané I'm not worried. Because I know any serious regime bu ñew nga bëgg jéné dëkk bi da dang ko bëgg jéné yobbu ko to the next level. In fact, they will do more than what this government is doing. Yes. When it comes to putting measures to balance trade deficits and industrialize this country, they will do more. Okay. They will do more. Yes. Suñ ko majut duñ ko manké. What bi ni yeb chobi ni yeb do your surveys. It's only few. It's a click. It's a handful. That click bobu nonu is nothing, is even far less than, it's like 25% of our employment. So why is the match here? Revenue wise, can you compare 90 million a month with 26 million a year? This is why I said any serious politician will not talk about this. It's happening. They've seen the figures, they've seen the numbers, and they know that this country's only problem from independent to date is the lack of industrialization. Fuñ togon demb ak barka demb fofu lañ tok ba legi. Fokk nga ekati nit ñi ñu dem forward. Let people start thinking out of the box to add value to what they are doing. If you are an importer of chicken products, start investing into poultry. Poultry, yeah. If you are an onion importer, start investing into onion farming. It's a value added. This country will get out of the woods very soon. Definitely. Economically. I agree with you. It's only the intellectually corrupt economists. You talk for the GMA even defend this. Because of maybe they are paid for it, they have to speak for it, even though anything they've studied is against it. Okay. Finally, maybe I'm not time with them, but let's see pour régler problem. Muchas buangen wani, you cannot just wani like that. And then na bole you okay tami production bi dana tax mbir mu gëna yomba. Amor, let me assure you and the viewers, the Gambia today, we have not only the best quality cement that we are selling in this small country, but the most affordable cement in the sub-region. Do your research. Hanga lolu lam ko don wax mané nan ñu research. So affordability, do problem there. It is still the most affordable in the sub-region, including our neighbors. Senegal. 42.5 cement, doko muna jënd Senegal for less than $500 or more, even close to 600. 32.5 in Dakar is, the last time I checked, I didn't do my numbers currently, but about a few weeks ago, Buma don't check, it was like $468. Retail in Dakar. Can you imagine somewhere them Kaula? Tambakunda. Or Tambakunda. So this is why I said, Bunyahante, Hamneng, we know the figures, we know the region, we know the market. The Gambia here on the jar oil tiger cement, we are not only selling the best quality cement, but we are selling the most affordable in the sub-region. Let people go and research. I got them said it. 42.5 R. With Nigeria on part of that. I go said. Yeah. That's good. So I'm telling you, with Nigeria, this is they a have win. Dangote and others. This is a win for everybody. Yeah. The business. We are trying our best. Not to only give them the most affordable cement, but the best. Okay. Later Donald Trump announcement and because Americans in the very cement when they import, you book America. The same quality. The same quality. 42.5 RB. It's a world-class cement. In bulk. That's what America does.
they reback. I know they're slap guy because they want to be producing. They have some few industries there that produce. So they haven't have more now. They were not having market because of the import. Yeah. Because more than Malalane, the country, the Jawel is a blessing to this country. Trust me. All of this country. Now we are saying that we are using this instrument with America. You get region Mbaga. But so whole price wise in the region we are the best. So where can you get that better? Or no more Orients, we get a new in our place. Forget about $500. It will be $600. Retail. That would have been much more disaster than what we have been through. So we are doing our best, my brother. On the planned investment, Bobu tamit nakala and how soon? Okay, the planned investment right now, our factory that we have in the expansion. Wow, expansion. Is in fact, they spend the whole day. My boss, my office, they talk the whole day. Just to push the factory to Buffalo, the other side. The other side, yeah. Just to push to make sure that before the end of the year, new commission go. That's good. And they have over 200,000 bag capacity. Bobu no mom is going to be the game changer, not only for the market in the Gambia, but for the regional market. That's number one. And also, we are also investing in agriculture, you know, as usual, investing heavily, $6 million pivot system. You know, installed some of them. Because lu wara cover dafa ri so lu mëna cover ak fix ak mom lañ yoyu massive pumping machine def nañ fa expansion and everything ba paré tamit planting is going on as we are speaking malo at mboha am ngeen machine ji yep am nañ ko am nañ ko at the same time tamit mboha buñ indi tamit is a hybrid variety bo xamné c'est sweet corn bo xamné ay ñeneen la dé board we are bringing some innovative stuff to this country to make sure that you know living la Muneka look correct. And that's apart from that also, you know, we have also invested in the Bond Road. You know, you invest on the soap. Then I'm delayed tutti because of commissioning, fixing everything. The testing phase be like Waranyo Duga. That's number one. And also we have also put some money into the oil factory to try to bring oil also here. Liap so gisé mako wax moy né té gis nga place yu mala némal ni yépp du ay xar lañ fa def dé ay nit lañu employ ñu liggéey fa. Yeah, that's just in fact Fatou from Nigeria, Fatou Fiko Mala, let me not forget her questions. He's asking about the employment youths, but how much youth can they employ, and of course the requirements maybe for employment in your companies and in terms of funding. Exactly. So right now, Jawel ñaata nit la I will lose. Du bala mëna jox xayma bu exact figure, wow. But why dama la wax ne we are employing a lot. The youth senior si upa. Okay. In fact, it's predominantly youth because unskilled workers yamfa and skilled workers yamfa. Unskilled workers naturally you have to be youthful to be able to do them, and they are well paid. Smala waxe ñun suñu laborers see what they receive. People think that I'm lying. Yes, you know, they are earning more than some suit and ties. You know. So, because we are not paying them salary. We've passed that stage. Let them have a stake. We give them a share. We give them a share. So every month, when they calculate their take home, you distribute among themselves, it's 40 and below. It's in the 30s to the 40s. Very good. 1,000. Sometimes they could even hit a 50. Depending on the work rate. Exactly, work rate be. Per person. Babul tax ñi ñew ma amul. Dama la wax rek ne. Dama la wax rek gis nga ñu buggé wuñ. Gaay tek fi mic. Nga ñu bari suñu déggé la ñu wone this people are burning cars. Ñi la ka xaliss. Because dañu wone labor come on. Soko fi yon bena 15,000, 10,000 bu na jël. No, why? Wa dama la wone rek. Ñun we don't think like that. Okay. But dañ gis ne ki is youthful. Definitely. Amul skill. To do definitely the whole of his life. At some point, he will be tired. Create an avenue whereby, so they could invest. So they may be very sona. This is how we think. We create that big avenue for them. So there's a lot of employment. Jawel today, if you group all the it's nothing shy of 1,000 employees. Nothing shy of altogether. That. Altogether, or even more. Even farm mom, the farm is a bolo because the farm mom they jail a lot. Seasonally and you have permanent. Wow, we're in the hundreds. So we are definitely doing our quota when it comes to employment. Take this cement factory as we supare. If I told the new plant we are taking 300, you know, you have to double it over there because it's more
labor and more people. So lila. So what Gambia, let them see us, let them support Ante. This is the only way we can develop this country. Let them forget about the noise made by these few self-centered or self-serving people you're having. They are working for some foreign backers. No. Okay, I'm basically gisoon newspaper comme that agriculture project. Waaw boobu laa bëggoon a ñëw la ci sax standard ne Hamidou Jah explains decision to return 50 million Badia. This Badia I think we have passed this thing. Yeah, but that was the that was the yaagu dara ak bu ngeen yow bi mu fi ñëwee wax ne because moom dafa ñëw fi loolu moo his force bu mu fi jógee loolu la fi ñëw boobu la discuss on. That news is about the same thing li ma fi waxoon mooy bu ñu ko return on. It's like moo dekkiwaat. Waaye ñu mu dekkiwaatal ko I don't know. Kan moo ko bindoon nga ne? I think standard. No, standard. Hamidou dafa explain. Oh, I know fan la ko jëlee. Because he had a recent interview and then they asked him about Badia. Okay. And then the noise made that, dañ ko beral, dañ ko favor and things like that. So he was trying to clarify. Oh, okay. Dafa ñëwoon through interview. So ben ñu ngi wax ne surprisingly bi ngeen ko delloo ba léegi gisagu déggaguñ kenn ku wane interest. No, what happened? Hanga waxoon naa la fi during that interview. We gave it to people to take. Suñu xaalis, don't forget ne dañ fayoon fee bi ba pare. Nit ñi door di make noise. $48 million. $750,000 mooy fee bi. dañ ko fayoon ba pare. nit ñi make noise. then ñu dem ñu oote waat meeting ñu leen léegi laalaa nguñ si butuut ku ko bugga na jël delloo ñu suñ fii bi rek coow bi bari kenn jëlut ñu dem then ci la ñu ministre yi you know what ku ko bugga jëlal kenn jëlut xaalis bi teguwaat ñu ne continuer ngeen def seen liggéey nobody is going to take it parce que kenn showed up we started again they start again buñ dooree di ko laal rek they started again ñu ne lii de moom léegi romb na foo xam ne dañu delloo gannaaw waaye comme que ay tranches lañ nañ bàyyi ba first tranche bi jeex first tranche bi dafa jeex rek ñu dajalewaat yëpp fay everything ba clear the slates rek ñu delloo leen ko waat ñu ne léegi all in those people let them take it is there let them just return what they need to return to us boobu tamit coow bi nañ kur noppi so lan moo tax foo leen laal rek gars I don't know why God does things for a good reason. Gis nga nit ki soo amee solo danga ko dee xam ci what you hear soo amul solo tamit danga ko dee xam because kenn keewul they don't even know you exist. yaa ngi dégg soo ñun noonu lañ ko gisee rek nattu la boo xam ne it's a good way waaye ci lañ ko ritoonoon boobu tam mu nekk foofu kenn ñëwul some people started even telling me ne doo la ñu mun a dimbale ngeen ñu liggéey ak yéen ma ne leen I told Mr. Jammeh ma no how can you suñ collateral lañ teg how can you give it to people so government dañ dafa bëgg a seetaan xaalis bi go back to the no then desut dara ba nga xam ne mu ngi bëgg a yaaxa because bul faate ñu ngi si lock suñu xaalis ba pare te su delloo we lose that money because it's not refundable. So that's when we told them that well since nobody is coming we will continue with it su dul loolu we are going to lose all those millions. So we took it back. Okay. Depuis then nag kenn waxatu. Kenn du waxaat parce que we proved them three times. That's very good. Very good. So the good thing is mooy ne xaalis bi ñëwaat na and te ni ngi commencé di liggéey. That's good. All right. I think I have all the questions here. Di nga xamante ne relating to what we are discussing. We have discussed, I think, almost 1 hour, if not more. Mr. Haider, I know he's very busy person. Finally, balaa ñu laa bàyyi, thank you very much ci ñëw bi ak leeral bi. But again, just to reiterate, assurance yi ci Gambians yi parce que loolu dafa important in terms of lu fi jot a jaar fan ngeen ci toolu am na lu ngeen de wàññi ngeen pressure bi but of course still ñi yaa ngi demand xëj na bu yokkoo semaine bi gën a bari njëg bi xëj na nit ñi dañ wax ne ñuy doon jaay ay 500 ñoom tam they would have no option. ñu ngi door di wàcce xanaa wàcce gën a wàcce. ñooñu noonu. ñu ngi door di wàcce because what we did to counter them mooy ne. dañ prioritize suñu stations yi. waaw. comme que ñu ñëwoon duñ leen supply. léegi dañ leen jox a special bell doo leen rang ñoo war rek ngeen jël yóbbu. we started doing that. You gis ne everybody léegi is focused on those stations di jënda. door nañ di wàcce. ñu ngi wàcce semaine baa ngi wàcce. right now as we speak mu ngi wàcce. te
te it must su wàccu dafa boo sa loxo foofu kenn du ko fa jëndal te boobu génn businessman du tooy ñaari yoon. By the way naa ngeen dundee yéen sax personally especially you and the man big man himself this pressure all this while at some point xam naa soo leen eewu suba man dama leen ko léegi fu bi dog ma ne sama waa ji how do you survive this to this moment xëy na ba pressure bi commencé di ease you know I think it must have been challenging somehow ci yéen. It is waaye man li ma dee wax rek Amadou mooy ne liggéey boo gis rek am na lu ma àndal and part of it is this pressure. It's a huge responsibility and you have to be ready for it and foog nga nangu tamit pour jël sa jéego at sa taxawaay. You don't run away from pressure coming from people like you. Pressure from benn affaire rek la doomi aadama ama doole ci benn affaire rek mooy lu la yàlla teg doo ko mën a teggi sa kaw waaye loo xam ne nit yi ñoo la ko bëgg a teg soo ko jëlee yow la ne so lii ñun that's the mentality we have so sabab lul don't be distracted focus on where you want to go and make sure you get there you know ku taxaw sa kanam make sure you move. If you can dive in and then get back to your track, do that. Why don't allow them to stop you? We are not here to quit. We are not quitters. Because what we are doing, the majority of the people in the country appreciate Nenko, like Nenko, and everybody is feeling, is feeling our presence. One way or the other. I'm not you doing ko ci Greater Banjul area bi fii bëri doñ ko wax rek yal na yàlla bëri sutura rek amiin yaa rabbi loolu am na solo waaw lu bëri duñ ko wax waaye ñun xam nañ we touch the life of people every single day in there thousands hundreds of thousands in a way boo xam ne ñun xam nañ ko waaw all right léegi am nga bala laas bàyyi ma laajte fii waaw question fii nii am na Fatou xam nga moom he is very engaging mu ne the way forward of course and lan nga mu ne ban gis-gis wala xalaat nga lan nga mën a advice government su fekkee ne foreign investor yi ñëw ci dëkk bi comme pour mun a xëj na compare ak local industry ndax loolu am nga anything and of course pour tamit asoon youth si about youth employment opportunity yi nga xam ne yéen a ko create bëgg na nga comment ci loolu I think loolu benn la ci la cay Fatou beneen bi mooy retail prices bi Mr Jallow Gambia situation today moom tam mu ngi koo laajte what is the current retail price cement retail prices ñun ci suñ outlets is 415 okay 415 waaw ci essentiel ci essentiel our wholesale is 390 that is it okay people outside our network ñoom ñoo am different prices am na ñuy jaay ba 450 ñi 480 ñu ne ñi 470 500 moom foog naa ñu fa téye woon door nañ di dem waaw man tamit boobu na wàcce na bu gaay na dema dem may wàcce liggéey dugg naa jënduma ciment waaye dugg naa benn ñaari bitik di laajte pour xam rek di retailers keneen ki 475 waaye expect 5 mu keneen ki mu ne foo amee 460 something like man waaw affaire yaa ngi ñu wàcc xam naa ne su ko essentiel yi amee nga maalo bi nii ñu bëri man gis naa ko si benn bitik ma laaj ko mu 1002 ma ne ko yow dof rek moo ko ñëw jënd fi man su ma ñibbi du ma dem fi ma jënd ko so essentiel yi boo dem mu fa manqué wul xam naa ne am mais bi awa dina ma tooñeeg yooyu because moom sax day regoon na ma rakam pour mu dem si essentiel jënd jaaw ma léegi li ma laaj mooy waaw bala ma mu tontu Fatou ba pare ci advice employment bi ak foreign investment yuy ñëw fii loolu tamit no foreign investment is highly welcome as long as you bring value waaye xam nga façon investment boo xam ne dañ si war a bàyyi xel mooy ne da nga ñëw with a briefcase full of money nga ñëw luwaas sa benn bitik 200,000 ci IE bi ubbi ko nga employ benn nit as your store attendant yow ca bopp nga nekk fa nekk ñaar you import containers sell them import sell nga jël sa xaalis bi àmbale ko waat dugal ko ci sa foreign bank account bi what do we gain from it? Let's start adding value to these investments. Indil dara loo xam ne dafa stay yow doo jóg doo mën a jóg xam nga su loolu amee doo mën a jóg rek gàddu sa bagage de maa ngi dem dam fi dil dara sooy dem sax di nga ko jaay keneen mu continuer ko
nit yu fay liggéey seen security mu continue. Yeah, just like recently ñu gisee ak but this briefcase investment, yeah, it's good. Waaye nag boo xoolee is one of the problems. You nga xam ne bokk na ci suñ ko, especially if they are foreign, because loo fi indi in dollars or bu nga ko fi spendee di nga add a percentage to it and weed it out of the country in dollars and send it out. te loolu baaxul ci ñun as a country. So façon yow noonu loolu la from independence ci loolu lañ nekka. nañ try ñu change the trajectory a little bit and we will see a value. Indeed. Not for us but for our children. Xam nga su ma xoolee the youthful population of this country I get scared for a simple reason. Because dama dee wax ne how many thousands are leaving school and universities every day? Every year. On yearly basis. It's too much. And how much are we absorbing from them? No wonder the Bagwe syndrome. We continue there. It persists. Because there is no greener pasture. There is nowhere they can find a livelihood. So let them find a way out. The private sector be employ. In every country you go, it's the private sector. Yeah, absolutely. Investors in the industries and factories, you build something, employ for I need, you build. Why boy in a briefcase nga ubbi sa benn bitik rek teg. Ñeneen sax ñu ubbi bitik sax. They just work from their home. Yeah. What value nga indi? Nañ seet foofu bu baax. So ñun we are trying our best to be more industrious. Yeah, I only hope the government is conscious of this. Yeah. Ci ngay wax ni parce que loolu tamit is another thing. Let them start also adding the local content to all these investors tamit baax na. So that soo ñëwee fii nii nga ne da nga bëgg a ubbi a business of whatever, it's a must nga liggéey ak Amadou Kanté fii nii pour make sure ne kooku tamit am na fu mu wéeru. Pare tamit maybe from there dina si mën a jóg moom tam mu dem bilal boppam leneen loo xam ne moom fii la nekk dina ko invest fii dina fi des. So these are all things. Waaye gis nga ku ñu wax ne ni ñu dem jëli rek di indi comme suñ these people lu ñu nekk di advocate for the past 1 year doesn't take the country anywhere. All right. xam naa time bi léegi mujjee fu maa ñëwee mooy ne soo bàyyi xel léegi right now dëkk bi compagnie ci bëri ne ñuy defar yoon am na comme li si gën a bëri foreign companies leen te kuy defar yoon foog nga need cement. am na compagnie yu nga xam ne sénégalais comme te lu ñu doon gis dañ doon indi seen ciment from seen dëkk ndax compagnie yooyu yëpp ciment bi la ñoo use o naka wala dañ dee jëli ciment from kay ma wala leena gis nga yooyu yëpp ay waxi naxaate lañ gis nga any government project moo xam ne yoon la or a building the standard bu ñu la measure as a contractor is you cannot use any other cement there other than 42.5 R. te ñoom suñ la waxee ne fële lañ ko bëgg a dem jëli rek xamal ne they are bringing 32.5 R. It's cheaper because it's a low quality. te that quality is not fit for our projects in this country. te soo bëggee indi 42 bi from there you are losing because the price is cheaper here. Yeah. So there's no excuse. So gisee muy indi excuse boobu rek xamal ne xëy na is going to shoot for that other quality te loolu ñun lay lor parce que it's not meant for that. mu ngi am wala dafa am na wala. am na ñu ko daan attempt fii in the past waaye nag su ko NRA yéegee or the people project supervisors yi they break down that thing dañ la ko dee stop immediately. In fact it is written in your contract ne loolu nga war a use. waruloo use beneen ciment te loolu already mu ngi fii soo ko bëggee indi feneen tam dafaa gën a cher so why go there arrest kii Sénégal lañ dëgër fii lañ daan jëlee suñu ciment. yes 42.5 R moo bil seen road si nii yëpp. University of the Gambia campus bi ñoom Sappoji suñ ciment bi la you can name NRA 42.5 R bi la you can name the local every project yaa ngi dégg so li may wax nit ñi rek mooy ne we are trying our best. All we need is the national support. This is a national company. We have to be patriotic enough. And patriotism goes with certain sacrifices here and there. Why you li sacrifice on bu ko xelaatee sa boppa you are doing it for your kids tomorrow. Parce que yow mii nekk di ñu ŋaaña fii nii tey sa doom mun naa liggéey foofu ëllëg. Yeah, of course. And you will be ashamed of yourself when that day comes. Absolutely. Another one, finally, Mr. Job, moom xëj na of course moom mu ngi soog a join. I know coow ciment bi nu mel nii there was a time tamit
affaire oil bi la woon essence bi noonu lañ ko doon waxee quality bi xëy na loolu la bëgg a nga laajte bu leer nga leeral man am na ñu ko doon wax te moom donte ne sax daf ko doon against so bëgg na nga gën a clarify loolu tamit xam naa ne moom loolu fo side boobu moom moo ko indi xëy na moom borom moto la te góom na ne li ñu wax sax àndu ci but the issue of ne Jah Oil seen essence bi nii la mel ak yooyu affaire yi pétroleum bi Amadou waaw loolu tam xeex la woon waaw ñun daal xeex daf ñu topp rek xam nga lu indi xeex boobu noonu waaw gis nga ñun Jah Oil Company buñ doon ñëw ci biir combo bi fii kenn xamut ñu they see us as a newcomer te compagnie yu am doole lañ fi fekkoon ñoom la Gambia bi xam den buñ duggee fii bi di rapidité buñ doon gurooyee xam nga rek businessman bi daf dee fiir dañ ñeeñoon den ñu dem ñu gis ne seen customer bases yi most of them are going Jah Oil why because Jah Oil mu ngi discount fuel bi gën koo yombale pour nit ñi so of course yow soo xamee ne you will save $2 or so from a litre yaa ngi war a jënd 100 litres 50 litres 20 litres it's a good saving mun nga am extra litres mu gën a yàgg ci sa moto bi nga am balance waaw so neexut ñu bëri mu am ñenn ci ñoom nag seen customers yi bu ñu leen bàyyee ñu ne waa ñi fii nangam lañ ko yéen seen lifi dafa cher xam nga lan lañ amuñ dara luñ leen a layal pour that will convince them li tax ñun ñu mun koo def ñi nga xam ne ñu gisee as newcomers te ñoom mi fi yàgga ñoo ko gën a mun a def ñoo ko gën a war a def ñu ne waa soo gisee seen fuel bi yomba baaxul gis nga loolu soo gisee seen fuel bi yomba baaxul waaye ku nga wax noonu soo gisee seen fuel bi yomba baaxul dina la gom because of xamut petroleum industry bi nu mu dee woogee in this country fii ñun ñëpp ci benn tànk lañ dee tànk waaw loolu moom ma dee jaxal everything commingles here ñëpp ci benn ndaal yéena ci benn ndaal because dëkk bi amul capacity pour store a lot of petroleum product dëkk bi yëpp 20,000 metric tons rek la mën a store for diesel dëkk bi at muy mag nii yëpp ak Gam petroleum product fii seen capacity yëpp 20,000 metric tons la mani naay waaw so ci 20,000 boobu noonu da nga see yow businessman da ngaa import foofu ngaa jëncee foofu laa jëncee kii foofu laa jëncee keneen foofu laa jëncee ñun ñëpp dañ faa séedoo léegi-léegi sax soo leetee pour dugal space application sax di nga fekk ñu la fees na da ngaa xaar waaw léegi Amadou ñun ñëpp fu ñuy stocké amuloo sa own storage ñun ñëpp ci storage boobu la ñaaxat ñëpp dafa jóor di fa sotti soo xëyee foofu ngay dem tànxa man ma xëy ma dem tànxa fa naka la sa bos gën a war a baaxee suma bos boobu de moom lii mooy question boo xam ne li ñu war a laajte nit ñi la te kaay ma la leena ñun de Jah Oil Company depuis because xam nga business bu nekk da nga dee improve sa boppa njëkk bi dañu am foreign traders ñu daan supply toog fii ñu jaay ñu jënda ba léegi dañ dem ñu graduate ñu gis suñu boppa ñu nekk ay trader nga xam ne dañu dem di indi fu ñu koy jëlee indi ko fii ñun tamit te gis nga nuñ dee mun a def select lu baax pour réew mi noonu lañ ci jublu boobu lañ def ci fuel bi we make sure that ne ndax ñu seen sa specification yi fuel bi ñu xool ko verify ko suñ satisfy ñu ok ko suñ satisfy ñu ne la bëgguñ bi we do that so li yëpp ay wax la rek waaw buñ naxante all right on a final note I think the message is Jah Oil is here to stay demu leen fenn dina ngeen continuer seen operation si and asoo ngeen Gambian si ne with all what happened donte li am na pare ngeen pour continuer liggéey bi c'est gën a yokka pour gis ne surtout mbiri ciment bi nga xamante ni moom moo nekk the recent one Gambian si am nañ quality cement but not only quality mu doon lu accessible and also affordable loolu moom mooy taxawaay bi and ñu bàyyi la nga tëjee loolu soo amee leneen loo cee yokk rek ñu gërëm la sant la waaw nit ki looy def rek nga jiital si yàlla loolu mooy suñ fas yéene waaw dinañ si sabablu pour make sure ne ñu mun a def loolu te ci loolu lañ jublu loolu lañ fas yéene su si yàlla àndee mooy def rek nga jiital si yàlla parce que nit ki léegi nga bugg a dara doo ko mën a achieve yàlla mooy mottali waaye day ñun loolu mooy suñ bugg a te ci yoon boobu lañ nekk pour make sure ne ñu def loolu léegi ñu bàyyi yëpp ci loxo yàlla waaye ci trajectory buñ jublu noonu ñu ngi si téye te yaakaar nañ ne incha allah nuñ ko daan defee over the years before this little hiccup we will keep doing that even better because of suñu factory bi pare it will be a different ball game
Inshallah. Completely different ball game. All right. Te ñu ngi build Farafenni tamit as an added advantage. Okay. Fa build a mini factory. Boo xam ne for the provinces. Foofu tax nga lan moo ko tëjoon. Wow. The inflow. Lii disaster la indi réew mi yéen xamu leen. These Senegalese menace bii nii. Disaster la indi réew mi. So many people lost their livelihood. Ba pare dafa slow the country. Su fekkee ne slow tu noonu ñoon down ni ko noonu léegi ñun ci beneen level. Kon romb nañ fi de. Bu yàgga waaye dafa slow réew mi. Because ba dafa mel ni ku doon nelaw balaa ngaa himaleku rek fekk hours have passed. nga ne xay man leet naa di. Exactly loolu moo happen. But alhamdulillah they are on a good course. They are on good trajectory. Hopefully suñ ko maintainer foofu without paying attention to these man-made pressures. Or castigations yu am nii just to pour ñeeñaloo leen. Because to be a leader you have to be firm. Da nga war a gëm looy def. nga mun koo def. soo ko gëmul rek doo ko def. Absolutely. loolu mooy message bi thank you very much Mon Ñang gërëm ko sant ko si teewaay bi xam naa leeral bi am na solo. waaw ñun ñu bu jox gaay rendez-vous suba incha allah. waaw jërëjëf Aïdara ñu ngi la sant bu baax si ñëw bi. te leeral yi tam am na solo bu baax. sant tam ñu toppoon si programme bi. waaw definitely si YouTube bi Facebook bi. waaw ñoom Awa Diallo ñoom Fatou fii ko all the way from Nigeria. Mr Diop. Pa Modou Diop moom tamit ñu ngi ko nuyu waaw Gambia situation today Mr Diallo foog naa ne dellu na moom tamit UK waaw because war na ma defa dem and then Mr Seni Finland ñoom Uncle Sal everybody yéen ñu seetaan thank you very much for your comments very interesting conversation Mendy safe jërë ngeen jëf all of you Basiru Cissé Adja Rugi as always Adama Alaji Banta Sissoko depuis Paris ñu ngi ko nuyu Assane John and of course Sana Cissé Alaji Seka Jamani Sehu Sabali Modke Cissé Katim Touré jërë ngeen jëf ñoom ñëpp ñu ngi doon seetaan ak ñu nekk si Facebook bi ñoom Mr Sow ñoom Mr Omar Lumlum jërë ngeen seen comment si thank you so much ñoom Mr Cissé ak gars yi waaw sa jaar baabe so jërëjëf xam naa Mon Ñang ba suba incha allah jaajëfal bu baax yow tam jaajëfal ñëpp incha allah yal nañu yàlla may ñu fekkee ëllëg ñëwaat fii ànd ak yéen si programme bi incha allah waxtaane leneen merci beaucoup jërëjëf Mon Ñang di la jaajëfal bu baax di jaajëfalaat Mr Mamadou Haydara general manager Jawal company ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant yi ñu doon seetaan fi ngeen mënoon a nekk di ànd ak ñun Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa fii la ñoo yemandi tey rendez-vous bi suba lay doon incha allah ci beneen édition ci yeneen waxtaan ak yeneen mbir amaana ak yeneen gan incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati ñu ànd ak jàmm bye bye